Nice. So how are you? How excited are you, or like nervous because the film is coming out in just another week? Right, absolutely. I mean, I'm super excited and nervous at the same time. ये feeling तो होती ही है because I mean before a film release, but more excited. I'm very happy that finally movie is releasing and people are going to be watching it. I'm excited to watch it with my family and friends as well. So you are working with veterans like legends in this film, Paresh Rawalji, Rajpal Yadav, Johnny Lever, or Shilpa Shetty Kundra. So how was your experience while being on set and shooting in time of pandemic when things were new? So how was your experience? I think it's something completely new. Nobody ever thought that we would ever be going through this time and doing working the way we are today. Hmm. So it's a very weird experience, but nevertheless, glad that we did it and we overcame it and we shot during the pandemic in a very safe manner, maintaining all the protocols and stuff like that. Everyone wearing their masks, getting sanitized. Then you have to go through that sanitizer machine. So वो सब तो चल रहा था फिर social distance. Then no one was like shaking hands with each other. सब दूर से ही hi बोल रहे थे and all of that. So I think all these little things is what made it different. But nevertheless, we enjoyed ourselves and we made a beautiful film. And now finally the movie is releasing. And I hope कि धीरे धीरे the situation gets better so that we can release the movie in theaters later on next year onwards. Other films and that experience needs to be coming back. So, like when the film was announced, it was made for silver screen, and but now due to COVID and all, it's coming to Disney Plus Hotstar. So, what was your reaction when you got to know that it's coming on an OTT platform? Uh, a little sad. I wanted it to come in theaters because I love the whole experience of it coming on theaters. But at the same time, अगर उसको practically देखा जाए, then fair enough. You have to release it in OTT right now because theaters are not open. So what to do? We've as it is waited for 1 year, so now might as well release it in the theaters. And the whole purpose is and the whole purpose of it is that it brings a smile to the people's faces and it makes them laugh and and it's a family entertainer which you can watch with your family. So at the end of the day, that whole purpose is being fulfilled regardless, even though it's coming on Hotstar. And especially in these times, I think these times are such that they're so difficult and depressing for everybody. So I think it's been a while since a movie like this has come. So finally a film aa rahi hai. It's going to be good and it's going to bring a smile to people's faces, I hope. So yeah. So it's a situational comedy. हंगामा 2 is a situational comedy जी and और आप एक फिल्म फैमिली से हैं जैसे जिसमें जो बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हमें इंडस्ट्री ने दिए, जगदीप जी या जावेद जी जाफरी सर. सो तो कॉमेडी आपको नेचुरली मतलब आपको परफॉर्म करने में कोई चैलेंज या कुछ फेस करना पड़ा या कॉमेडी आपको नेचुरली लगा कि ये तो जेनेटिक है? चैलेंजिंग तो था 100%, परफॉर्म करना इस जॉनर में, बट एट द सेम टाइम बिकॉज मैं एक्चुअली कोई कॉमेडी कर नहीं रहा इस फिल्म में, इट्स सिचुएशनल. तो आप एक्चुअली ज्यादातर सिचुएशंस पे ही हंस रहे हैं, और जो मैं, क्योंकि मेरा किरदार जो है काफी सीरियस है थ्रू आउट द फिल्म. वो बहुत स्ट्रेस्ड है कि उसकी बैंड बज रही है फिल्म में, बच्चा, एक लड़की आ गई है, बोल रही है बच्चा उसका है, उसकी शादी कहीं और तय हुई है, तो वो पूरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है. देन तो काफी सारे ऐसे लेयर्स हैं जो कंफ्यूजन कॉज कर रहे हैं एंड केओस कॉज कर रहे हैं मेरे लाइफ में, किरदार के लाइफ में. सो आई थिंक इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था, बट उसके बाद बहुत मजा आया एंड आई थिंक इजी हो गया उसके बाद. सो बट एट द सेम टाइम आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो जर्म्स हैं और जो जीन्स हैं वो पास ऑन हुए हैं दादाजी से लेकर पिताजी तक, पिताजी से लेकर मुझ तक. तो 100% आई थिंक इसका क्रेडिट तो मेरी फैमिली को ही दिया जाता है कि उनकी वजह से जो भी कुछ टैलेंट है अंदर, और उसकी वजह से मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ. So does it put a pressure on you while performing ki like you have to live up to certain expectations of a family, of a lineage? So does it put a pressure on you? No, not at all. I feel it's just been आई डोंट, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ इन चीजों के बारे में, टू बी ऑनेस्ट. मुझे पता है कि ऑब्वियसली लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी बिकॉज ऑफ हु माय फादर एंड ग्रैंडफादर इज, बट मैं सोचता नहीं हूँ. आई जस्ट कैरी फॉरवर्ड विथ वट एवर वर्क आई हैव टू डू. आई थिंक अबाउट द सीन. मैं किरदार के बारे में सोचता हूँ, जो डायरेक्टर बोलता है मैं वो करता हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट. उसके आगे क्या, वो फिर तो ऑडियंस के हाथ में ही है. जो उनको बोलना है वो तो बोलेंगे ही रिगार्डलेस. So I've been following you on Instagram from some time, and I've seen that there's a quintessential Bollywood side to you. Like you have been singing songs of Hemant Kumar to Arijit Singh, Oh, but I love it. Yeah.
Yeah. So when you got to know that you are recreating Chura Ke Dil Mera again, like a 90s kid, so जी, what was your reaction, and with Shilpa Shetty only? So what was your reaction to that? I was shocked because पहले तो I was honestly very happy with the fact that I'm doing a Priyadarshan film. Then I find out it's produced by Venus. Then I find out the movie is Hangama 2. Then I find out that Paresh Rawal and Rajpal Yadav are in the movie. Then I find out that Shilpa Shetty is in the movie and I'm doing Chura Ke Dil Mera with her. So I think वो तो सोने पे सुहागा था. It was like a cherry on the cake, and I absolutely loved being a part of this song. I think it's a big responsibility because एक iconic number है. And आई थिंक आज के टाइम्स के हिसाब से हमने उसको ट्विस्ट करके अपने तरीके से बनाया है, एंड इट्स अ फुल ऑन डांस नंबर. आई हैव एंजॉयड माय सेल्फ doing the song with Shilpa ma'am, and she's a wonderful, wonderful person who still has that energy, and she's looking way better than before. You know, she's Yes. looking amazing, she's dancing amazing, and I think हमें बहुत मजा आया actually shoot करते हुए ये गाना, and I think लोगों को भी बहुत पसंद आया है. So it's done wonders for us, and we're very happy with how it's turned out. सो दूसरी फिल्म आपकी प्रियदर्शन के साथ है, पहली फिल्म संजय लीला भंसाली जी के साथ थी. सो दोनों बहुत पोल्स अपार्ट डायरेक्टर्स हैं. सो आपके एज एन एक्टर क्या बिल्कुल. टेक अवे रहे हैं दोनों फिल्म से अगर? बिकॉज दोनों का काम करने का तरीका बहुत ही अलग है. संजय सर के साथ एक अलग किरदार को समझने का प्रेपरेशन कैसे करना चाहिए, कैसे आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं सीन को कैसे अलग अलग तरीके में करूं. एंड बहुत सारी चीजें होती हैं. आपको लुक्स पे ध्यान देना पड़ता है, आपके बालों पे ध्यान देना पड़ता है, आपको आपके बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है. ये सारी चीजें उनकी फिल्मों में भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं. वेयर प्रियन सर की फिल्म में आपको एक्चुअली कोई चीज का ध्यान नहीं देना. आपको बस यही सोचना है कि सीन क्या है, किरदार क्या बोल रहा है, और उस पर रिएक्ट करना है. एंड दैट्स अबाउट इट. कोई प्रेपरेशन नहीं, कोई होमवर्क नहीं. बहुत ही मजा आया, बहुत ही हंसी मजाक का माहौल था सेट पर. एंड everyone was enjoying themselves, yeah, and I think that energy translates on screen, and which is why people enjoy his films also, because बनाने में ही इतना मजा आ रहा है, तो जब देखने वाला देखेगा तो उसको तो जाहिर सी बात है मजा आएगा ही. So as an actor, what do you enjoy the most, and one thing that you hate about acting, like about your job? आई थिंक द ऑड आवर्स. So that's you hate. क्योंकि And कोई फिक्स टाइमिंग होता नहीं. कुछ भी कभी भी हो जाता है, किसी का कभी भी फोन आ जाता है. or one thing that you love? I love the fact that I'm getting to do what I love doing. I love cinema, I love dancing, I love acting, so I'm finally getting to be a part of it. मेरे लिए तो एक सपना ही है. So अगर आप एक एक्टर नहीं होते तो ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन आपका क्या होता? शायद म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ कर लेता, या स्पोर्ट्स बिजनेस और स्पोर्ट्स में कुछ कर लेता, बिकॉज आई लव फिटनेस एंड आई लव म्यूजिक एज वेल. तो उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ, उन दोनों के बीच कुछ करने की. So, speaking about fitness only, actors these days make changes like in their fitness regime about the roles or the way they want to look on the screen. For Hangama बिल्कुल. 2, do you have done something for Hangama 2, such preparation or something? In all honesty, the only preparation I did for Hangama 2 was to maintain my size, because they wanted me to look like a young boy. So I could not become big, muscular. So I had to actually, do a lot of cardio, and stay on my diet, and not gain weight actually. I had to just, because I'm not showing my body or anything in the film, but I had to just look like a lean, sweet boy. So just run a lot, and eat less. So, three directors that are on your list and you would want to work with them in your near future. Sanjay Leela Bhansali, Mohit Suri, and Rohit Shetty. So, last question is, tell us about your upcoming projects that you are that will be able to see you in future. Like, what projects are you doing? So there are actually two, three. I'm not allowed to name them or actually talk about them, but I can tell you they have different genres. So एक अलग रूप दिखने मिलेगा उन फिल्मों में. And I'm excited. I think by the end of this month या अगले महीने के पहले हफ्ते में you'll probably hear more about it, because the production has the rule of announcing it themselves. So let's just wait for the production only to say it. But उसके बाद मैं आपके obviously सारे questions answer कर सकता हूँ. So, lastly, Mizan, I would want you to sing 2 lines from Chura Ke Dil Mera, and then we'll end this. Okay, ठीक है. मेरी आवाज गई है, so excuse me, but yeah.
पागल हुआ दीवाना हुआ कैसी ये दिल की लगी ओ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली. Thank you, Thank Ujjwal. you. Thank Thank you, Divya. and all the best for your film. I Thank you so much. Please watch the film and tell me what you think. definitely, definitely. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye, bye. Divya,